സോ നമുക്കിന്ന് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. So a double acting reciprocating pump having cylinder 15 cm and stroke length 30 cm is used to raise the water through a height of 30 meter. The pump is working at 30 rpm and pump efficiency is 73%. What power is required to drive the pump? Power required to drive the pump ആണ് ചോദിച്ചത്. So first of all, a double acting reciprocating pump having cylinder dia 15 cm. So diameter is equal to 15 cm and stroke length L equal to 30 cm, and it is used to raise the water to a height of 30 meter. So we have HS plus HD equal to 30 meter, or which is equal to H. The pump is working at 30 rpm, so N is 30 rpm, and efficiency of the pump equal to 73% or 0.73. What is the power? So expression for power equal to rho g q into h. So we have to find out first of all what is the discharge. So discharge equal to, for it's given that the pump is a double acting reciprocating pump, so Q equal to 2 times ALN by 60. Now that is equal to 2 into area is pi by 4 d square into L into N by 60, that is equal to 2 into pi by 4 into d is 15 centimeter, so 0.15 whole square into length is 0.30 into N is 30 rpm or by 60. So we have to solve that and we will get an answer as 5.30 into 10 power minus 3 meter cube per second. Just check if you are getting this answer. So once we have found the discharge, we have to substitute in this equation for power, and power is rho is basically it is used to raise the water. So rho of water we have, or density of water we have to use, so is 10 cube into 9.81 into 5.30 into 10 power minus 3 into H is 30 meter. So we will get the value as 1.560 kilowatt, but they have given the pump efficiency. So efficiency is basically power output by power input, so that is equal to 0.73, which is equal to 1.560 by power input. So therefore power input is equal to 1.560 by 0.73, which is equal to, let me check, 1.560 divided by 0.73 equal to 2.136 or 2.136 kilowatt. So that is the final answer. So അടുത്ത question, a single acting reciprocating pump has a piston dia 0.15 and stroke length of 0.30 meter, 0.15 meter
and stroke length of 0.30 meter. The center of the pump is 5 meter above the level of water in the sump and 33 meter below delivery water level. The length of suction and delivery pipes are 6.5 meter and 39 meter respectively, and both the pipes have the same diameter of 75 mm. So both the suction and delivery pipes have the same diameter. The pump is working at 30 rpm. Find the pressure head on the piston at the beginning, middle and end of both suction and delivery strokes, and find the power required to drive the pump. Take atmospheric pressure is equal to 10.3 meters of water, and Darcy's friction factor for both the pipes as 0.04. So it's a very good question. So let's see. First of all, let's write down what all are given. A piston diameter 0.15 meter, 0.15 meter, and the length is given as 0.30 meter, 0.30 meter. The center of the pump is 5 meter above the level of water. So let's quickly draw it. So this is basically the pump is straight, the pump. So the suction pipe, delivery pipe, piston, cylinder arrangement. The center of the pump, ഇതാണ് center of the pump. ഇത് നമ്മുടെ sump. This is basically the sump. The center of the pump is 5 meter above. So this is basically 5 meter, and 33 meter, the center is 33 meter below the delivery water level. So this one is basically given as 33 meter. So idile h is equal to 5 meter and hd equal to 33 meter തന്നിട്ടുണ്ട്. Now, and both the pipes have same diameter. The length of suction and delivery pipe are 6.5 meter. Length of suction pipe 6.5 meter. Length of delivery pipe 39 meter. And both the pipes have same diameter. So diameter of suction pipe equal to diameter of delivery pipe, that is equal to 75 mm, that is equal to 0.075 meter. Now given and the pump is working at 30 rpm. So n is given as 30 rpm. So these are the things given. First of all, let's find out the area of the piston or the cylinder. A equal to pi by 4 into diameter is 0.15 square, pi by 4 d square. So that is equal to 0. Let me try in my calculator. So it is 0.0177 meter square. Now area of the suction pipe, which is same as the area of the delivery pipe. So that is pi by 4 into 0.075 whole square. So that is equal to 4.42 into 10 power minus 3 meter square. So area of the suction pipe is equal to area of the delivery pipe, because the diameters are the same. So these things are given. Now we have to find out what is, first of all, what is HAS. So let's start here. HAS. So from the equation we know it is
ls by g into a by as into omega square r cos theta. Now at the beginning of the stroke, we have theta equal to 0, so cos theta will be cos 0, that is equal to 1, so this will become 1. So that is equal to ls by g a by as omega square r. So we have to find out what is omega. Omega is equal to rpm is given, n is given, so 2 pi n by 60, that is equal to 2 pi into 30 by 60. So we have 2 here, 30 here, 30 into 2 is 60 by 60 will get cancelled, we will get pi. Now we have to find out what is r. We know that length is equal to L equal to 2 times r. So from here this is r, this is theta, so we have length equal to twice r. So length is given as 30.30 meter, so 0.30 equal to 2 times r, therefore r equal to 0.30 by 2. Now let's substitute in this expression. So we have HAS equal to LS is 6.5 by G is 9.81 into area നമ്മൾ calculate ചെയ്തു 0.0177, so 0.0177 by small area, area of section pipe 4.42 into 10 power minus 3, 4.42 into 10 power minus 3 into omega is pi, so omega square is pi square, r is 0.30 by 2. So on simplifying we will get the value as 3.92 meters of water. We will write water rather than writing H2O, we write 3.92 meters of water. Now head loss due to friction we have to find out. So for that, Darcy's friction factor for both the pipes is given as 0.04. So let's write down the expression for head loss due to friction. So HFS is equal to FL V square by 2GD. Here F is the Darcy's friction factor. Darcy's friction factor. So ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So basically F can be written as 4 times CF. ഇതിൽ ഈ CF ആണ് Fanning's friction factor. Fanning's friction factor is also known as coefficient of friction. Coefficient of friction. നിങ്ങൾ HM ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് 4FL V square by 2GD എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ എഫ് ഡാർസീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറാണ് തന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 4 times CF. So you have to substitute the value here. The fanning friction factor ആണ് തന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ you have to write 4 into fanning friction factor into LV square by 2GD. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാർസീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറാണ് തന്നേക്കുന്നത് which is given as 0.04. So that is equal to 0.04 into length of suction pipe. Suction pipe
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. LS ഇൻറ്റു 2GDS into velocity in suction pipe whole square. In velocity of suction pipe velocity of suction liquid in suction pipe is A by AS into R omega. So we have to substitute that. So that is equal to 0.04 into LS into A by AS R omega whole square by 2GDS. ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.04 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എത്രയായിരുന്നു? 6.5 മീറ്റർ ഇൻറ്റു 6.5 മീറ്റർ ബൈ 2 into 9.81 into diameter of section pipe. രണ്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.075 ഇൻറ്റു ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു 0.0177 by the diameter of section, so area of section pipe 4.42 into 10 power minus 3, that is 0.00442. So 0.00442 into R is equal to L by 2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So 0.30 by 2 into omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ this whole square. So ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will get the value as 0.629 meters of water. So pressure head in meters of water. So pressure head in meters of water during suction stroke. So at the beginning of suction stroke, so at the beginning, we get HS plus HAS. So HS നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 5 മീറ്റർ. HS 5 മീറ്റർ പ്ലസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ലൈക്ക് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ്റെയും പിന്നെ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ. ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് 0 ആണ്. സോ വി ഹാവ് HS പ്ലസ് HAS അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് HAS നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു 3.92 5 പ്ലസ് 3.92. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.92 meters vacuum. So we can write that's equal to 10.3 minus 8.92, that is equal to 1.38 meter absolute. Now at the middle, we have the value as HS plus HFS. So that is equal to 5 plus 0.629, that is equal to 5.629 meter vacuum. So that can be written as 10.3 minus 5.629, that is equal to 4.672 meter absolute. So 10.3 ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് 5. ഇതെങ്ങനെയാണ്
10.3 വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് 1 ബാർ 10 ക്യൂബ് 9.81 എടുത്ത് കഴിയുമ്പം സോ പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് അങ്ങനെ ആണ് 10 പി ഈക്വൽ ടു 1 ബാർ 1.013 ഇൻറ്റു 10 പവർ 5 ഈക്വൽ ടു റോ ഈസ് 10 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 9.81 ഇൻറ്റു എച്ച്. ഇതിൽ എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂ ആസ് 10.3. സോ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കിട്ടി. സോ അറ്റ് ദ മിഡിൽ കിട്ടി, അറ്റ് ദ beginning കിട്ടി. So let's take another coloring and at the end equal to we have hs minus has. So beginning il hs plus has, middle hs plus hfs and end hs minus has. സോ നിങ്ങളെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സോ വി ഗെറ്റ് 5 മൈനസ് 3.92. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 minus 3.92 equal to 1.08 meter vacuum. That is equal to 10.3 minus 1.08, that is equal to 9.22 meter absolute. സോ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അറ്റ് ദ മിഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, അറ്റ് ദ എൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ. ഇതേപടി തന്നെ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആണ്. ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക്. സോ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൽ so at the end of delivery stroke HAD equal to HAS മാറി HAD for delivery stroke equal to LD by G into A by AD into omega square R. So length of delivery pipe നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ length LD 39, diameter of delivery pipe 0.075. So length 39 by G 9.81 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ A 0.0177 by ഏരിയ 4.42 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പൈ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.30/2 which is 0.15. So we will get the value as 23.52 meters of water. So at the middle of the delivery stroke ilana nammade head loss due to friction varunnu. So this is at the beginning or at the end. So at the middle of delivery stroke HFD, നേരത്തെ HFS ആയിരുന്നു, D for delivery stroke, FL by D, FL V square by 2GD, F 2GDD into V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A by AD omega R the whole square. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമുല തന്നെ. സോ ഇവിടെ എല്ലും എസ് മാറി, സെക്ഷൻ പൈപ്പ് മാറി ഡെലിവറി ആയി, ഇവിടെയും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഇത് മാറി ഡെലിവറി ആയി, അത്രയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.04 ഡാർസീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത്ത് 39, ഇത് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ലെങ്ത്ത് 39 by 2 into 9.81. diameter of delivery stroke is 0.075 തന്നെ, same as section, into area തന്നിട്ടുണ്ട് 0.0177 by 4.42 into 10 power minus 3 into pi into 0.15 whole square. So this simplifies chamber, we will get the value as 3.767 meters of water.
ഇനിയും pressure head in meters of water during delivery stroke. So we will write what is the pressure head in meters of water during delivery stroke. So at the beginning is equal to HD plus HAD. So that is equal to ആദ്യം നമ്മൾ HD എന്തുവാന്ന് നോക്കണം. അത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് ഡെലിവറിയുടെ എൻഡ് വരെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 33 മീറ്റർ. സോ 33 പ്ലസ് HAD നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. 23.54 23.54 that is equal to 56.54 meters gauge. ഇനിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 10.3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. 10.3 പ്ലസ് 56.54 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 66.84 meters absolute. സോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയും അറ്റ് ദ മിഡിൽ, so at middle, so we have equal to HD plus HFD. so HFD ഇവിടെ നമ്മൾ 3.767 എന്ന് കിട്ടി. so that is equal to 33 plus 3.767, so that is 36.767 meters which is gauge. So that is equal to 10.3 plus 36.767, that is equal to 47.067 meters absolute. Now at the beginning കണ്ടുപിടിച്ചു, at the middle കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി at the end we have the value as HD minus HAD, that is equal to 33 minus 23.54, so that you will get 9.46 meters gauge, that is equal to 10.3 plus 9.46, that is equal to 19.76 meters absolute. Now അടുത്താണ് നമ്മുടെ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്. Q theoretical, that is equal to area into length into n by 60, സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ എ നമുക്കറിയാം 0.0177 ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് 0.30 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 30 RPM എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബൈ 60 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് 2.65 into 10 power minus 3 meter cube per second. Ni work done by the pump. Work done by the pump equal to rho GQ into HS plus HD. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷനും ഫ്രിക്ഷനും ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ ഉള്ളപ്പോൾ വരുന്ന വർക്ക്. സോ പ്ലസ് 2/3 HFS പ്ലസ് 2/3 HFD. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷനും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വർക്ക്. സോ which we had already seen in the classroom. So that is equal to rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ density of water 1000 into 9.81 into Q is 2.65 into 10 power minus 3 into HS plus HD is HS 5 HD 33 into 2/3 into HFS HFD നോക്കാം. HFD 3.767 HFS ഓടൊപ്പം
HFS 0.629. So 2 by 3 into 0.629 plus 2 by 3 into 3.767. So when we do it, we will get 1054 Newton meter per second. So what is the power required? Power required to drive the pump, that is equal to 1054 Newton meter is joule per second is watt, that is equal to 1.054 kilowatt. So that is the final answer. So I think there is a small calculation mistake, so it should be 10 instead of 54, it should be 1064. Just cross check it. So 1064 watts or 1.064 watt, rest all are same. So in classroom we have seen this diagram. So at this one is the suction stroke. So at the starting of the suction stroke, it is basically HS here, and this is HAS, and HFS is 0. So middle it is HS plus HFS, which is shown here. This is HS, and at the end it is HS minus HAS, which is shown here. So this is that value. Similarly, during delivery stroke, it is HD plus HAD here, and this is HD plus HFD here, and this is HD minus HAD here. Now the atmospheric pressure is 10.3 meters of water. So all the values you have to, below this you have to subtract, above this you have to add, and write the final answer. Also the expression for work done per second for a single acting pump is given as rho g ln by 60 HS plus HD plus 2 by 3 HFS plus 2 by 3 HFD. For a double acting pump is given like this. So this same concept is what we have used here, HS plus HD, 2 by 3 HFS plus 2 by 3 HFD. So thank you.